হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি কাল বায়োমলিকিউলসের 5টা থেকে 6টা আই থিঙ্ক সো কোয়েশ্চেন আমি ডিসকাস করেছিলাম, এক্সপ্লেনেশনের সাথে আমি অ্যান্সারও করে দিয়েছিলাম। সো আজকে ভাবলাম আরও কটা কোয়েশ্চেন করা যাক, কেননা তো আরও হেল্প হয়ে যাবে তোমাদের। আমি নিজেও করছি, তো ভাবছি তোমাদের সাথেও শেয়ার করে দিই সেটা। তো রেডি, আমরা 47 থেকে শুরু করি। A unit formed by the attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside. So a unit formed by the attachment of a base one position of sugar is known as nucleoside. এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি। এটা অ্যান্সার কিন্তু স্টেটমেন্ট 1টা আমাদের ঠিকই আছে। স্টেটমেন্ট 2টা পড়ি। When nucleosides is linked to phosphorus acid at 5th position of sugar moiety, we get nucleotide. ঠিক আছে? So in the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So a unit formed by an attachment of a base to one position of sugar is known as nucleoside. In nucleoside, the sugar carbon are numbered 1 to 3 etc. In order to distinguish this from the bases, when nucleoside is linked to phosphoric acid at 5th position of sugar moiety, we get nucleotide. So statement 1 and 2 is both are correct. So answer is option is 1. Okay. Then second number question এ যাই আমরা। The correct statement regarding RNA and DNA is respectively is. So the sugar component in RNA is arabinose and the sugar component in DNA is 2-deoxyribose. So the sugar component is RNA is ribose and sugar component in DNA is 2-deoxyribose. Answer B. Sugar is DNA is 2-deoxyribose, whereas sugar is RNA is ribose. And third, no, so option number B. Question number 49. In DNA, the linkage between different nitrogenous base. In DNA, the difference between nitrogenous base, the base pairs of two strands of DNA are linked together through H bond. So answer C, H bonding. Question number 50. The segment of DNA which act as the instrumental manual for the synthesis of a protein is. The DNA sequence or that code for a specific protein is called gene, and thus every protein in a cell has a corresponding gene. So answer is gene. 1 এ চলে আসি আমরা। 51 এ কি আছে? In DNA the complementary bases are. In DNA the complementary bases are adenine, আমরা কি জানি? Adenine, thymine, guanine and cytosine. The genetic information of a cell is contained in the sequence of bases A, T, G and C in DNA molecule. So আমাদেরকে দেখতে হবে কোথায় আছে adenine, thymine, guanine and cytosine. So answer A, option number A তে আছে। Second question এ চলে যাই। RNA and DNA are chiral molecule. Their chirality is due to is আমরা কি জানি? is nucleic acid consists of a pentose sugar, a heterocyclic base and phosphoric acid. The sugar present in DNA is 2-deoxyribose and the sugar present in RNA D-ribose. The chirality of DNA and RNA molecule are due to presence of sugar component. So answer আমাদের কি হবে? D sugar component. Question number 53. A sequence of how many nucleotide messenger RNA makes a codon for an amino acid. For the sequence of bases of mRNA and in a serial order in groups of 3 at a time, each triplet a nucleotide is known as codon. Each codon is specific one amino acid. So answer is A, 3. Option number A. Number 54 এ চলে আসি আমরা। Which of the following is correct about H bonding in nucleotide? H bonding in nucleotide. So H bonding in nucleotide, A, T and G, C.
Option number D, which of the following hormone is produced under the condition of stress, which stimulate genolysis in the liver of human beings. So এখানে প্রথমেই বলে দিয়েছে condition of stress. So answer is C, adrenaline. Next question, which of the following hormone contain iodine? Iodine হচ্ছে thyroxine হলেই iodine. Thyroxine. C. Which of the following is an amine hormone? Amine hormone হচ্ছে thyroxine. 57 এর A. 58 চলে যাই আমরা. Which one of the following is a peptide hormone? Glucagon. এগুলো পুরো শর্ট অ্যান্সার দেখলেই হয়ে যাচ্ছে, এরকম কোশ্চেন যদি আসে তো একদম একেবারে হয়ে যাবে. 59 চলে আসি. দি হরমোন দ্যাট হেল্পস দি কনভার্সন অফ গ্লুকোজ অফ গ্লাইকোজেন ইজ কর্টিসন, বাইল অ্যাসিড, অ্যাড্রেনালিন, ইনসুলিন. সো অ্যান্সার ইজ ডি, রাইট, ইনসুলিন. 60 number 60 তে which of the following is a steroid hormone? Cholesterol, adrenaline, thyroxine, progesterone. So progesterone, answer is D. D. So thank you everyone. এই কটা কোয়েশ্চেন আমরা করে নিলাম এইটুকুর মধ্যেই, আমাদের হয়তো 5-6 মিনিট লেগেছে এইটুকু করতে. সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান. প্লিজ তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল আইকনটা অন করে রাখবে যাতে তোমাদের কাছে খুবই তাড়াতাড়ি আমার ভিডিওগুলো পৌঁছে যায়, আর শেয়ার করে দেবে তোমার বন্ধুবান্ধবের সাথে. তাহলে তোমরা যদি শেয়ার করে পড়তে পারো এগুলো, তোমাদের মোটিভেশনও বাড়বে, আর কোশ্চেন যত সলভ করবে আমার মতে তোমাদের খুবই হেল্প হবে ওটা. আর কোশ্চেন ভুল কোথায় হচ্ছে ঠিক কোথায় হচ্ছে এক্সপ্লেনেশন দিয়ে যদি বুঝতে পারো তো নেক্সট তোমরা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারবে. থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান. আর আজকে এইটুকু বলতে আমি আরও পরে যখন আমি নিজে পড়বো আর মনে হবে তোমাদের সাথে শেয়ার করা উচিত তো অবশ্যই আমি শেয়ার করে দেবো তোমাদের সাথে, কিন্তু তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে. থ্যাংক ইউ.